Good morning, students. In the last lecture, we have taken an introduction on the anatomy in a relation to the taxonomy, how it is useful to solve the taxonomical problems, to solve the taxonomic complexes and conspecificnesses into the new described species or to merge a two different species within one. Today, we concern with every aspects of anatomy like a vegetative anatomy, leaf anatomy, stem anatomy, petiole anatomy, wood anatomy, sclerids and cell contents. How these small aspects are helpful to solving the taxonomical complexes or for the taxonomic studies. It is evident fact that the taxonomy is possible with the help of all other disciplines because it is only dependent on the morphology, but instead of only using the morphology we can use the anatomical evidences or anatomical character to segregate the species or to merge the species. The preliminary identification of the plants, when we look into the 16th and 17th century, we realize that the morphological character only used, but anatomical study may prove it helpful for identification and for the new evidences to support morphological characters. The anatomical data proved to be useful in a evolutionary study as well as the interrelationship of the taxa from the species level to the high taxonomic categories. While studying anatomy, it is advised to study the range of variability of these characters. In this support, I want to tell here that the various anatomists recorded that the leaves is the morphologically very variable organ of the plants. So, to record the constant character, the anatomist or a scientist who want to take a help of anatomy, he should take a different samples of the same species from various localities, and then should he record the structural organization, whether it is reflect a close relationship or not. Some of the basic evidentiary anatomical character of well established taxonomic value like a vegetative anatomy. The vegetative anatomy is nothing but a study of leaf anatomy, stem anatomy, petiole, wood, study of sclerids and whatever the cell contains. So, vegetative anatomy, I shown you the first slide with the leaves. Look at this slide. The uppermost layer, that is yellow colored, that is cuticle, which is a protective in nature, which is non-living structure. It is followed by a epidermal region. The epidermal region is a very taxonomically important characteristics. Basically, when we are studying the arid plants, we realize that the epidermis is multi-layered and the stomata is not present on the upper epidermis, and it is present on only the lower epidermis, and basically sunken stomata are recorded into the arid regions. Likewise, other common plants are showing upper epidermis with the stomatas and lower epidermis also with the stomatas. Even epidermal characters, in the last lecture I have told you there is the two type of the growths are recorded. One is the trichomes and second is the stomatas.
and these are taxonomically important characteristics which predict the relationship between the two taxa, or we can conclude the phylogeny or a evolution between the two species. The leaf anatomy is enrolled for a taxonomic purpose by various taxonomists like Carl Quist in 1961 said that the leaf, perhaps anatomically most varied organ of the angiosperm, and its anatomical variations often occurs closely with generic and specific family lines. The leaves character or anatomy of the leaves is widely enrolled for the different groups like family Euphorbiaceae, Cyperaceae, Gramineae, and some gymnosperm plants also. The leaves anatomical structure are very simple as shown onto the slide. The cuticle followed by parenchymatous green colored cells which are oval shaped, barrel shaped, they are various in their shapes. So it is followed by a palisade or mesophyll cells then. Okay. अप्पर इपिडर्मिसच्या नंतर तुम्हाला चौकोनी आयताकृती चौकोनी अशा सेल बघायला मिळतात. दॅट इज नथिंग बट दी mesophyll cells. Mesophyll cells here in the leaf classified into the two type. One is the palisade, which is always to the lower side of epidermis. Even in various anatomical studies into the recent research paper showing that the ratio of palisade cells below the epidermis, every cell of epidermis, is also recognized as a taxonomically value for classification of species levels. Then palisade cells are always compactly arranged without intercellular space, whereas the second type of the mesophyll cell, which is called as the spongy cell, sponge, it look like as a sponge, means they are loosely arranged cells below the palisade cells, and then followed by the lower epidermis. And into the center, look at, this is the one side section, actually not fully section is shown here. Look at the right side, there is a pink color cell and blue color cell, and it is surrounded by some yellowish color cells. The red color or pink color cell is nothing but the xylem, and blue color is the phloem. Okay, this is basically the vascular bundle. Look at the stomata into the lower epidermis. I shown here, means it is not found only at the lower epidermis, it may be found into the upper epidermis also. This is for the exchange of gases. O2 is inside and CO2 into the outside. Okay, or vice versa. So this is the vegetative anatomy of the leaves. As concerned to the leaf anatomy, in 1967 the Koyama, who revised the family Cyperaceae, and Govindarajalu from Tamil Nadu, he also published a various research paper showing that the leaf anatomy is a reliable character into the genus Cyperus Furena. And similarly, Brown in 1958 surveyed about 72 genera of the grasses on the basis of their tissue arrangements, and 6 main types were recognized. Similarly, in Poidae and Panicoideae, this is the two subfamilies of family Poaceae. Also, we can use these anatomical characters to separating these ones. Even as concerned to the gymnospermic plant anatomy of the leaves, in 1957 it is proved that the leaves anatomy helpful for the differentiating the species of Pinus.
Even it is mostly enrolled into the angiospermic plants like family Musaceae, Gingiberaceae, Ericaceae, also shown by several workers. When we are studying the leaf anatomy, the taxonomical importance should be given to various characters like the nature and thickness of the epidermis. Nature and thickness of epidermis. The size and shapes of epidermal cells are a great value in a taxonomic in several genera. Like a good example for that, Opuntia, that is न्यूडुंग प्लांट, त्या प्लांटची ज्यावेळेस स्टडी केली जाते इन 1975 बाय कोंडे. देर अबाउट 5 स्पेशीज. when the nature and thickness of epidermis studied, it is realized that the every species showing its peculiar epidermis characteristics. So it is very helpful for the separation of species, diagnosis of every species. So the structure and types of the mesophyll cells, then storage parenchymas, vein structures, venlets structures, bundle sheath, secretory apparatus are also enrolled for the taxonomical purposes in various families like Asteraceae. Then again, we also have to give importance to the pattern of sclerenchyma cells. There is one book, Metcalf and Chalk, in 1950, that is actually 2 voluminary works showing the anatomical excellent how to use, and it is nothing but the encyclopedia of the anatomy, shown that the Carex and Festuca, this is the 2 genus of family Cyperaceae, shows that the pattern of a distribution of a sclerenchyma in these 2 helpful for the separating 2 genus. There again, silica bodies also used for in a taxonomical practices or in taxonomical classifications. Silica body is basically confined to the monocotyledons, and there is one exception of family Rosaceae which is also shows these diagnostic characters into the epidermis of these family members or species. So this is about the leaf anatomy. The size and shapes are varies. We should have to standardize it by studying the different individuals of a same species into the different places. Okay, then come to the next point, that is nothing but a stem anatomy. A stem anatomy shows that we know that the epidermis, this is the outermost layer of any part, that is the epidermis or dermal layer. This is showing single layered or bilayered or multi-layered epidermis. Okay, these are compactly arranged cells or sometimes loosely arranged, oval, circular, barrel shaped, sometimes interrupted by trichomes and stomata into the stems. Likewise, when we are saying stem is hairy, means the epidermis showing the presence of trichomes onto the epidermis, isn't it? Then come to the next layer followed by epidermis is the cholenchymatous cells. These cholenchymatous cells are thick in their wall and they are compactly arranged as compared to the parenchymatous cells, and this is also a multi-layered, from single layer to the multi-layer depending on the various families. जशी जशी फॅमिली असेल किंवा जिनस असेल त्याच्या प्रत्येकामध्ये कोलेनकायमॅटसचा जो हा लेअर आहे तो वेगळा असेल. देन इट इज फॉलोड बाय कॉर्टिकल रिजन्स विच इज शोज द प्रेझन्स ऑफ पॅरेंकायमा सेल्स. आता हा कोलेनकायमा जो रिजन आहे त्याला तुम्ही हायपोडर्मिस सुद्धा म्हणू शकता. एपिडर्मिसच्या खाली हायपोडर्मिस आणि हायपोडर्मिसच्या नंतर कॉर्टेक्स विच इज शोज द प्रेझन्स ऑफ a parenchymatous cells which doing the function of a storage.
The cell which is present into the cortex always engulfing or always impregnated with some depositions. It may be a tannin, it may be a druses, it may be a raphides, it may be a calcium crystals, and they are also vary in their shapes and sizes. So this is the third layer. Then it is followed by endodermis, which is okay. Then it is followed by endodermis, and endodermis followed by the pericycle. This pericycle basically made up of these sclerenchymatous cells, that is the fibrous or fibers. Okay, then it is followed by phloem. Look at the phloem, blue colored shown here. Okay, then there is a small multi-layered region you can see between the metaxylem and phloem here. This layer is nothing but the cambium. A cambium is used a separation of even classes, even into the, when we are looking the gymnosperm and angiosperm, there is a one advanced gymnosperm, that is nitum, shows that the similarities with the angiosperms. This is only proved that the angiosperms are originated from the gymnosperm with the basic anatomical structure of nitum plant, which shows the presence of cambium rings, secondary growths. Okay, then look at below the cambium, there is a reddish colored cells which is also interrupted by bluish color cells. Okay, there is a one larger and at the lower side, that is the smaller red cells. Okay, these are nothing but the metaxylem and protoxylem. A xylem which are larger in their shape is called as the metaxylem, and a xylem which is smaller in their size is called as the protoxylem. Proto means it is originating, meta means it is a matured one. Okay, then it is followed by central region, that is pith. Look at here, pith shown here. So look at the epidermis showing the presence of trichomes, then it is followed by hypodermis, then it is followed by cortex, then there is the cortical pericycle. पेरिसायकलच्या नंतर त्याच्यामध्ये एंडोडर्मिस आहे, एंडोडर्मिसच्या नंतर तिथे फ्लोएम आहे, आणि रेड कलरचं तिथे झायलम आहे, आणि सेंटरला हा सगळं काय आहे आपल्याला पीत दिसतोय. देन लुक ॲट एव्हरी वॅस्क्युलर बंडल इज इंटरप्टेड बाय हिअर. there is some distance in every vascular bundles. That distance is filled with the parenchymatous cells, and okay, and that is commonly called as the rays. Look at it, is look like as a sun, and these are intermediate white cells between vascular bundle look like as a rays. Okay, सूर्याच्या किरणासारखं स्ट्रक्चर दिसतंय, that is nothing but the medullary rays between to the stems. So Carlquist in 1957 used these anatomical characters in separating genus or species into the family Asteraceae. There are various characters are enrolled for the taxonomical purposes, but we should give a value to the degree of elevation of a stem ridges. If there is a ridges, we must have to study the ridges with their depositions, type of the cells, then distributions and abundance of a chlorhynchima cell into the stem body. स्टेम मध्ये क्लोरेन्कायमेटस सेल कुठे कुठे प्रेझेंट्स आहेत, त्यांचा पुन्हा थिकनेस कसा आहे, दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट्स, कॅन बी एनरोल फॉर दी सॉल्विंग द टॅक्सॉनॉमिकल प्रॉब्लेम्स. then you can also use the fibers. Then endodermis variously in their shapes and sizes, but used for taxonomical classifications into the various families like Piperaceae, Asteraceae, Lamiaceae. Even pith character is also enrolled in some genus like Dubantia and Fischacea, which is used by Carlquist in 1961. The arrangement and the type of vascular bundles also
a diagnostic characteristics. Okay, there are various subtypes also used for the classification purposes. So this stem anatomy is performing a very good taxonomic character. There are various character which are bad character and good character also. So anatomically stem is also a reliable organ. We can use this stem anatomy for recognition or delimitation of a family, genera or species. Okay, then come to the next point, that is the petiole anatomy. Metcalfe and Chalk in 1950 suggested that the petiole anatomy might also be a taxonomically significant characteristics. Even Howard in 1963 also used these petiole characters for various taxonomical studies. When we are doing the petiole anatomy, we must give important to the position of petiole onto the stem, the presence or absence of stipules, petiole outlines, number of layer of parenchyma in cortex, vascular bundles, then the vascular bundles and their distribution into the petiole, and leaf traces or a stipule traces into the petioles. That is also important. If there is we can take an example, there are about 64 species in Bofia of family Leguminosae has been studied by Soladoi in 1982. Okay, and family Labiaceae also, Agigian and Coulter studied in 1982, which provide a clear support that the use of taxonomy of this genera. Okay, the petiole anatomy is useful in study of various genus like Leguminosae and Lamiaceae. It is a proved thing. Okay, here also it is look like as a stem. Look at the blue color line, that is the epidermis, then it is followed by a multi-layered collenchyma, then cortical region, white cell ज्या दिसत आहेत तुम्हाला विथ द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, ह्या सगळ्या काय आहेत, पॅरेंकायमा आहेत, त्याला कॉर्टेक्स म्हणायचं आहे. अँड इन द सेंटर देर इज दी हाफ सर्कल किंवा आर्क शेप त्याला म्हणू शकतो. काय म्हणू शकतो आपण त्याला? आर्क शेप. त्या आर्क शेपमध्ये आपल्याला बघायला मिळते आहे फ्लोएम आणि झायलम. लक्षात येते? पिंकिश रेडिश कलर दिसतो आहे, तो काय आहे इथे? झायलम आहे. मेटाझायलम, प्रोटोझायलम दोन्ही क्लिअरली डिफरन्शिएट होत आहेत इथे. आणि त्याच्या बाजूला आपल्याला इथे येलो कलरच्या सेल ज्या दिसत आहेत त्या सगळ्या काय आहेत? फ्लोएम सेल्स आहेत. ओके, so this is the petiole anatomy and it is also used by various authors for the taxonomy. The third one, that is the wood anatomy. A wood anatomy has been used at almost all taxonomic level because of their conservative nature. Anatomical features of secondary wood have been very useful in a taxonomy, even in study the phylogeny. There is a good example I want to tell you here, that the family Amborulaceae, Tetracentraceae, Trochodendroceae, Winteraceae, these all are included under the magnolias of angiosperms, whereas the old families like Amentiferae, Betulaceae, Fagaceae and Juglandaceae, these families according to the Englerian groups, it is a primitive families, but due to the presence of specialized wood, it is not considered as a primitive. According to the Tippo in 1938, he published that
paper and shows that these Amentiferae group, including family Salicaceae, Betuliaceae, Fagaceae, Juglandaceae, are not considered as to be a primitive families. There are various classification. When we are studying the classification system, the Amentiferae group is proposed to be as a primitive group. एक थेरी आहे की अमेंटिफेरी म्हणजे कॅज्युरिना इक्विसिटिफोलिया नावाचा जो एक प्लांट आहे, त्याचा जो जर तुम्ही मेल प्लांट आणि फिमेल प्लांट बघितलं आणि फिमेल प्लांटमधलं एक त्याचं जे इन्फ्लोरसन्स बघितलं तर इट लुक लाईक एज अ कोन ऑफ ए जिम्नोस्पर्म्स. आणि म्हणून एक थेरी मांडण्यात आली होती की अमेंटिफेरी म्हणजेच कॅज्युरिना इक्विसिटिफोलिया सारखे जे प्लांटचा ग्रुप आहे ह्याच्यापासून काय तयार झालेले आहेत, अँजिओस्पर्म्स तयार झालेले आहेत. लक्षात आलं आहे? हा प्रिमिटिव्ह ग्रुप आहे कारण त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, कोनसारखं स्ट्रक्चर आपल्याला कॅज्युरिना इक्विसिटिफोलियामध्ये बघायला मिळतं. बट दीज व्ह्यूज आर करेक्टेड बाय टिप्पो इन 1938 and says that due to the presence of specialized wood on the base of wood anatomy it is possible. Due to the presence of specialized wood, these Amentiferae group should not be considered as a primitive. So this is the value of wood anatomy. Again, when we are studying the wood anatomy, there is one important element, that is the vessel. It is considered to be a very important character. The vessels basically originated into the angiospermic plants, and in gymnosperm there is absence of vessels. When we are studying here the vessel and the evolution of vessel, it is realized that the tracheids are the primitive one, and from the tracheids the vessels are originated. This is only possible with the study of wood anatomy. We also have to give the importance, when we are studying the wood anatomy, we should have to give the importance to the decrease in the length of vessel elements. इव्होल्युशन कशा प्रकारे झालेलं आहे प्लांट्समध्ये बघा, जिम्नोस्पर्मपासून अँजिओस्पर्म येत असताना त्यांच्या व्हेसलची जी लांबी आहे ती कमी कमी होत गेली. डिक्रीजिंग इन टू द लेंथ ऑफ द व्हेसल एलिमेंट, ट्रान्झिशन फ्रॉम व्हेसल विथ अँग्युलर आउटलाईन टू द सर्क्युलर आउटलाईन, loss of border and decrease of bar on perforation plates, alteration from oblique to nearly transverse angle of a end wall, pitting of lateral walls. मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये व्हेसल्स दाखवलेले होते, ट्रकिड्ससुद्धा दाखवलेले होते. तुम्ही पुन्हा पाठीमागच्या लेक्चर्समध्ये जाऊन बघा की ट्रकिड्स आणि व्हेसल हे दिसायला अगदी सारखे दिसतात, बट ट्रकिड्स आर व्हेरी लॉंगर अँड दॅट आर दी अँग्युलर वन. Okay, but these vessels are showing oblique ends. So these are nothing but the evolutions. Okay, thus it is also enrolled for the taxonomical studies. Vessel हा सुद्धा काय आहे, एक महत्त्वाचा भाग आहे स्टडी करण्यासाठी. Even when we are studying the primitive and advanced plants, we realize that the scalariform type of the vessels are the primitive one. Okay, the scalariform vessel च्या वेगवेगळ्या टाइप्स आहेत. स्कॅलरिफॉर्म आहे, ॲन्युलर आहे, स्पायरल आहे, रेटिक्युलेट आहे. सो दीज आर दी डिफरंट टाइप ऑफ दी व्हेसल्स. ओके, त्यानंतर वूडमध्ये एक्झाईल पॅरेन्कायमा ऑल्सो अ इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स, and its distribution, its characteristics of these axial parenchyma, its length, thickness and lignifications, their wall also used as a taxonomic characters. Likewise, vessel elements, it is also considered here the taxonomically important characteristics. Example, absence of parenchyma is a primitive in a least cases in the case of Vinteraceae. Diffuse arrangement of axial parenchyma is a primitive. Okay, and the distribution of parenchyma can be a two types. Parenchyma distributed without a specific relation to the vessel, म्हणजेच
सांगायचा मुद्दा काय की व्हेसलच्या आजूबाजूला पॅरेंकायमा सेल्स आहेत का, किंवा व्हेसलपासून फार दूर त्या आहेत का त्यांच्या दोघांमध्ये काही आपल्याला साम्य बघायला मिळते. इधर वेदर दे आर असोसिएटेड विथ इच अदर्स और वेदर दे आर नॉट असोसिएटेड विथ दी इच अदर्स. यावरून आपल्याला दोन प्रकार तयार करता येतात डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॅरेंकायमा सेलचे. जसे की ॲपोट्रॅकियलमध्ये काय होतं की पॅरेंकायमा सेलचा आणि व्हेसलचा यांच्या दोघांमध्ये भरपूर अंतर असते. whereas a paratracheal means a parallel to the vessels. व्हेसलच्या आजूबाजूलाच आपल्या पॅरेंकायमा सेल्स या बघायला मिळतात. So you can standardize a given wood sample whether it is as a apotracheal or paratracheal ones, isn't it? Then come to the next, that is the vascular rays. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं आत्ता इथे की हे जे रेज आहेत, दोन व्हॅस्क्युलर बंडल आहेत, ह्या दोन व्हॅस्क्युलर बंडल, भरपूर व्हॅस्क्युलर बंडल आहेत, रेडियल व्हॅस्क्युलर बंडल आहेत. त्या प्रत्येक व्हॅस्क्युलर बंडलमध्ये डिस्टन्स दिसतोय व्हाईट कलरचा तुम्हाला, तर ते काय आहेत, रेज आहेत. काय आहेत ते, rays which can prove useful as a taxonomic criteria and commonly called as the ray parenchyma. And the thickness, whether it is a single layered, uniserrate, multiserrate, okay, that also a good character for the taxonomy. So these are nothing but the a small character but used as a taxonomical studies. Even when we are studying the anatomy, the sclerid also are important elements which are a small cells which thick in their wall mainly due to the lignifications and widely distributed throughout the plants. प्लांटच्या रूटमध्ये असू शकते, प्लांटच्या स्टेममध्ये असू शकते, प्लांटच्या फ्रूटमध्ये सुद्धा असू शकते. आपल्याला स्क्लेरिड्स हे बघायला मिळू शकतात. अँड दॅट स्क्लेरिड्स ऑल्सो used as a taxonomical characteristics like in various families, Conaraceae, Nymphaceae, Oleaceae, Thiaceae, ह्या वेगवेगळ्या फॅमिलीजमध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. किंवा काही जिनस आहेत ज्या अरेसीचे किंवा अकांथेसीचे किंवा एरिकेसीचे आहेत किंवा मेलास्टोमेसीचे आहेत, यांच्यामध्ये आपल्याला स्क्लेरिडचं प्रमाण हे बघायला जास्त मिळते आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या स्पेशीज आहेत, त्याच्यामध्ये आपण त्याला एनरोल करू शकतो. Not only to the dicotyledon but also it is found into the monocotyledons also. Okay, पण मोनोकोटिलडॉनमध्ये हा जो स्क्लेरिड्स आहेत ते एक्सेप्शनली बघायला मिळतात, लाईक अरेकेसीमध्ये आणि अगेवेसीमध्ये आणि अरेसी फॅमिलीमध्ये. बट इन डायकॉट इट इज द कॉमन फॉर्म. ओके, देन कम टू दी नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज दी सेल्युलर कंटेंट्स. हा स्पेटियल अनॅटॉमी झाला, हा वूड अनॅटॉमी. हे स्क्लेरिड्स बघा इथे तुम्हाला दाखवले जाईल सेलमध्ये. तुम्हाला हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्क्लेरिड्स आपल्याला प्लांटमध्ये बघायला मिळतात. मग स्क्लेरिडचे पुन्हा आणखी टाईप्ससुद्धा आहेत. काय टाईप्ससुद्धा आहेत, जसं की ब्रॅचिओस्क्लेरिड्स, मॅक्रोस्क्लेरिड्स, ऑस्टिओस्क्लेरिड्स अँड ॲस्ट्रोस्क्लेरिड्स. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्क्लेरिड्स आपल्याला बघायला मिळतात. त्यांचं जे हे टाईप्स आहेत त्यांच्या प्रेझेन्सवरून, लुक ॲट हिअर, त्यांच्या प्रेझेन्सवरून आणि त्यांच्या स्ट्रक्चर्सवरून. आता हे ब्रॅचिओस्क्लेरिड्स बघा, एकदम ओव्हल शेप्ड आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला लाईन्स बघायला मिळतात. ओके, ओव्हल सर्क्युलर शेप्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला लाईन्स बघायला मिळतात. ओके, त्याच्यानंतर दुसरा इथे टाईप आहे. दुसरा कोणता टाईप इथे आहे, मॅक्रोस्क्लेरिड्स आहे. आता मॅक्रोस्क्लेरिडचं जर बघितलं आपल्याला तर इथे त्याचं स्ट्रक्चर आपल्याला बघायला मिळेल की ते बोन लाईक स्ट्रक्चर आहेत. कशा आहेत ते, बोन लाईक स्ट्रक्चर्स आपल्याला किंवा रॉड लाईक स्ट्रक्चर्स. आणि हे अशा प्रकारचे मॅक्रोस्क्लेरिड्स हे आपल्याला कुठे बघायला मिळतात, बार्क्समध्ये किंवा सीड कोट ऑफ लेग्युमिनेसी प्लांट्स. ओके, देन ऑस्टिओस्क्लेरिड्स. मॅक्रोस्क्लेरिड्स हा रॉडसारखा दिसतोय. ऑस्टिओस्क्लेरिड्स इट इज ऑल्सो सिमिलर टू दी मॅक्रोस्क्लेरिड्स बट इट इज बेसिकली अ बोन लाईक स्ट्रक्चर. ओके, आणि ह्या सुद्धा कशामध्ये बघायला मिळतो आपल्याला, सीड कोटमध्ये किंवा फ्रूटच्या वॉलमध्ये हा रिपोर्टेड आहे. त्यानंतर चौथा जो टाईप आहे तो आहे ॲस्ट्रोस्क्लेरिड्स. आता ॲस्ट्रोस्क्लेरिड्स इथे अगदी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर आपल्याला सेलच्या वॉलवरती बघायला मिळते. इट इज लुक लाईक ॲज अ स्टार शेप्ड. ओके, स्टार शेप्ड स्क्लेरिड्स त्याला आपण म्हणू शकतो. हा आपल्याला स्क्लेरिड्स बेसिकली डायकॉटिलडॉन प्लांटच्या लिव्हजमध्ये
आणि जिम्नोस्पर्मी प्लांट्समध्ये सुद्धा बघायला मिळतो. सो वी कॅन यूज दिस डिफरंट टाईप ऑफ दी स्क्लेरिड्स for the separation of two species, for the separation of two higher ranks किंवा जिनस लेवल असेल किंवा फॅमिली असेल, आपल्याला ह्यासाठी हे आपल्याला क्लासिफिकेशन करण्यासाठी हे स्क्लेरिडसुद्धा आपण काय करू शकतो, वापरू शकतो. देन सेल्युलर कंटेंटसुद्धा, म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये काही ना काहीतरी कंटेंट्स आहे. जसं की काही सेल्स असतात त्याच्यामध्ये क्रिस्टल्स आपल्याला बघायला मिळतात. आता क्रिस्टलसाठी जर तुम्हाला एक कॉमन एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर अळूची पानं बघा, त्याच्यावरती पाण्याचा थेंब टाकल्यानंतर यू रिअलाइज दॅट डान्सिंग ऑन टू दी इपिडर्मिस, बट इट इज नॉट ॲब्झॉर्ब्ड बाय दॅट इपिडर्मिस. वाय इट इज हॅपन? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेझन्स ऑफ स्क्लेरिड्स क्रिस्टल्स त्या लीव्हच्या इपिडर्मिसमध्ये आहेत, म्हणून ते काय आहे आपल्याला ॲब्झॉर्ब केला जात नाही तो थेंब त्या पानामधून. सो दिस इज द क्रिस्टलिफेरस सेल्स ऑर क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स हे कॅल्शियम कार्बोनेटचे असू शकतात किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. देन अल्बुमिनॉइड्स, देन स्टार्च ग्रेन्स. स्टार्च ग्रेन्ससुद्धा मी तुम्हाला इथे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. लुक ॲट हिअर, हे इथे पिंक कलरचं स्ट्रक्चर तुम्हाला सेलमध्ये दिसतं आहे. बटाटा जर तुम्ही कापला आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बटाटा कापल्यानंतर मायक्रोस्कोप खाली जर बघितलं तर तुम्हाला अगदी असं पिठाचे बारीक हे स्ट्रक्चर बघायला मिळतात. मायक्रोस्कोपिक ओव्हल शेप्ड स्ट्रक्चर बघायला मिळतात. दॅट इज नथिंग बट दी ग्रॅन्युल्स, दॅट इज दी स्टार्च ग्रॅन्युल्स. त्यानंतर प्रोटीन बॉडीजसुद्धा असतात. ओके, सेलमध्ये सिलिका बॉडीजसुद्धा असू शकतात. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की कॅल्शियम ऑक्झॅलेटचे क्रिस्टलसुद्धा आहेत. त्यानंतर सिस्टोलिथ, एक असा ब्रॉड स्ट्रक्चर आपल्याला किंवा ग्लोबो स्ट्रक्चर सेलमध्ये तयार होतो, त्याला सिस्टोलिथ आपण म्हणतो. हे सिस्टोलिथसुद्धा अगदी महत्त्वाचं कॅरेक्टर वापरलं जातं आहे टॅक्सॉनॉमीमध्ये. ओके, सो दिस इज नथिंग बट दी ऑल अबाउट ए टॅक्सॉनॉमी इन अ रिलेशन टू दी ॲनाटॉमी. सो एव्हरी कॅरेक्टर फ्रॉम आवर व्हेजिटेटिव्ह कॅरेक्टर, स्टेम ॲनाटॉमिकल कॅरेक्टर, पेटियोल ॲनाटॉमिकल कॅरेक्टर, वूड ॲनाटॉमी, स्क्लेरिड्स, cellular contents. So these all the characteristics plays very important role to solve the taxonomical problems as well as to delimiting the genus, species or any ranks, and it is a practically proved thing by Metcalfe and Chalk. Okay, so today we will stop here. In the next lecture we will go to into the next point of our this unit, that is nothing but a cytology in a relation to the chromosome. Cytology in a relation to the taxonomy, in which we will study the chromosome numbers, क्रोमोझोमल नंबर त्याच्यामध्ये बघायचे आहे आपल्याला. क्रोमोझोमचे साईज त्याच्यामध्ये बघू आपण. त्यानंतर क्रोमोझोमची मॉर्फॉलॉजी. ओके, असे आपण वेगवेगळे त्याच्यामध्ये, आणि कसे क्रोमोझोमचे कॅरेक्टर्स हे आपण टॅक्सॉनॉमीसाठी वापरू शकतो आपल्या कन्फ्युजन सॉल्व करण्यासाठी, कॉम्प्लेक्सेस सॉल्व करण्यासाठी, ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. थँक्यू.